Hello, I'm Virginia Hernández-Gea from Barcelona, and it's a pleasure to have joined the course this year. Today's session was very focused on how to do science and developing science in the country, and I think it was extremely well organized. We had at the beginning like different talks centering the problem that we want to solve, and then we were divided in different groups where it was a lot of interaction. What I like the most is the amount of young people that joined the activity, and it was like highly interactive, and I think that very valuable from the point of view of research and how to perform multi-center studies, how to improve our network, how to connect from different countries with the aim that it's the same aim for everyone. It's like advancing the knowledge of patients with digestive and hepatology diseases. So I think it was very good quality, well organized, and from my point of view, for sure, we should keep this format that I understood that was this year the first time that we were doing this. So in my opinion, we should continue doing this format and fostering interaction, especially with young people. I have been very glad to be involved in this very interesting meeting, which has had some important major strength.
prevalently because of the aspect of the educational aspect involving so many young people, and introducing them on the general methodology of clinical research, and showing them what are the main methodological aspects of planning a research, of conducting a research, on how to get publication of the research, and also on some specific aspect of scientific research in medicine. I think that from a general point of view, the meeting has been very well planned, very well organized, giving large room to young people to being involved and to participate actively with presentations, scientific presentation of the research they have done. And there is a large perspective in this meeting towards the major areas of clinical interest and of research interest in hepatology. So I have been very, very happy to be to be here in this meeting, and I wish further to be here in further occasions, and to be a testimony of this growing process of education, of medical education in Romania. Face o plăcere deosebită să particip la acest curs, la 10-a ediție, și asta este un testament al valorii cursului, pentru că nu poți să reziști 10 ani pe un acest nivel fără să ai un curs cu o calitate superioară. Din punct de vedere organizatoric a fost extraordinar de bine pus la punct, iar științific s-au discutat probleme de vârf care sunt de mare actualitate nu numai pentru România, dar și la nivel internațional, cu tratamentul hepatitei virale, cu foarte multe probleme de etică, probleme de acces la tratament și așa mai departe. Deci, un curs la nivel internațional. Este un curs foarte important și care trebuie menținut în continuare. Problemele hepatice în România rămân de mare actualitate. Este o patologie care este predominantă în această parte a Europei și, ca urmare, este nevoie numai de a pregăti specialiști, dar și pentru pregătirea medicilor care trimit acești pacienți la specialiști pentru un tratament. S-au făcut foarte multe descoperiri și avansuri în terapia bolilor hepatice, dar în continuare necesarul rămâne pentru România foarte mare și mai ales în domeniul meu, transplantul, sigur că încă nu suntem la nivelul la care trebuie să ajungem. Deci cursul acesta este un punct important pentru a educa personalul medical în aceste probleme. Sigur că vor rămâne, sunt foarte multe challenge-uri în acest domeniu, pentru că patologia este diversă, se schimbă foarte mult demografia populațională și cadrul în care patologia hepatică evoluează, dar acest curs, ceea ce m-a plăcut în mod deosebit este posibilitatea de a colabora, deci dorința de a colabora între centrele care se uită și au grijă de acești pacienți, pentru că este foarte clar că numai împreună putem învăța, numai împreună putem progresa și atunci colaborarea este un lucru esențial. Colaborarea se manifestă nu numai din punct de vedere clinic, dar și din punct de vedere al cercetării și un punct nou, inovativ la acest curs în acest an a fost partea de cercetare, unde sunt niște proiecte extraordinare propuse și sperăm că împreună cu colegii care lucrează în România vom putea să le finaliza. Oricine poate învăța, indiferent de stadiul de carieră la care se află, și aceasta este frumusețea acestui curs, pentru că are câte ceva pentru oricine, indiferent de stadiul de carieră și de experiența care are. Toată lumea poate învăța, de la cei mai tineri la cei mai seniori.
dar pentru cei tineri este posibilitatea de a interacționa cu experți din România și din afară, care este un atu special pentru acest curs.
So this is Dr. Shiv Sarin from New Delhi, all the way from India. I have had the pleasure of participating in the meetings of Romania for the liver, and this is the 10th year. It's amazing how the science, the depth and the breadth of hepatology has grown in these meetings. I'm really impressed by the way the scientific program was organized and the new 7 research working groups which were made. I was part of one of the research working groups on portal hypertension. Very intense, in-depth discussions on what are the current problems, what are the gaps, how to prepare new studies, and what are the likely outcomes. I was very impressed with the research presentation of the students and the way the science has grown in Romania. I found the audience to my lecture on future of clinical hepatology to be very, very, participatory and attentive. I thought the lectures on porphyria, the lectures on the burden of liver disease by Helena were also amazing. So in a nutshell, I find the first day's program and the subsequent days, tomorrow and day after, to be very enriching. I learned a lot, and I think everyone who was present learned a lot. And above all, the hospitality, the warmth, the way the meeting has been organized by Liana, Christian and the whole team is amazing. I also feel that Romania liver meeting has become a symbol of pure good quality liver research meetings, academic meetings and new ideas meeting in Europe. I salute them, and I do hope they will remember to call me sometimes in future again. Thank you. My name is Vlad Rațiu. I work in Paris, France, and I'm very happy to be here again for the 10th update in Hepatology course in Romania, a congress that is now becoming a landmark during the year in terms of scientific conferences, that is in the very beautiful springtime in Bucharest and is organized wonderfully by the team of Liana Gheorghe and the Romanian Association for the Study of the Liver Disease. It is a very important meeting because it brings high-level scientists from around the world to discuss clinical and scientific and experimental topics in hepatology. And it also brings together the whole community of Romanian leaders in liver and gastrointestinal diseases. And I think it is a very important initiative that aims to disseminate the latest knowledge and scientific advances that have been made in hepatology, but it's also a very important educational event for people in Romania that want to dedicate time and effort for scientific research. And I'm very happy to see that Professor Liana Gheorghe organized this year a very extensive first day of the conference that was dedicated to advance
tools for research that can be very useful for the young scientists in Romania, and also organized a whole session of scientific presentations exclusively by Romanian young leaders in the field in order to sort of give a new example and impetus for research for the young generation, and to do that in agreement with the highest standards in the international scientific community. So it's a very important initiative, and that goes beyond the simple presentations of the main Congress days, which follow this first introductory session. It is important because nothing is more useful than to bring the next generation of leaders in hepatology in Romania up to the standards of international research. And I'm sure that this meeting and the future ones that will follow, and I hope we'll all get to see the 20th session of the update in hepatology, and I'm sure that these future meetings will contribute even more to bring research in the hepatology community in Romania to the highest levels of scientific research. Bună ziua, sunt doctora Luca Pais, hepatolog la Spitalul Pitié-Salpêtrière în Paris. Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment. Am apreciat foarte mult calitatea prezentărilor științifice din acest congres și consider că este o adevărată oportunitate pentru tinerii și medicii rezidenți din România să participe la această manifestare. Cred că acest tip de manifestare științifică este deosebit de important pentru, încă o dată, pentru tinerii și medicii rezidenți, dar nu numai, dându-le, pe de o parte, posibilitatea de a asista la comunicări științifice de un nivel foarte ridicat, iar, pe de altă parte, dându-le posibilitatea ca ei înșiși să prezinte rezultatele lucrărilor științifice și studiilor pe care le-au efectuat. Este de asemenea o oportunitate de a crea noi colaborări în cercetare.
congratulations to the 10th anniversary of this hepatology course. It is perfectly organized and I really enjoy to come here each year. So it's now 10th time and it's of a very high scientific content, and I enjoy very much to have scientific exchange with colleagues from Romania as well as with international speakers, and I'm very happy and pleased to be here again this year. This course is very helpful for daily work in hospital, and it's also very helpful to have a scientific exchange with colleagues from other countries, and to get a new idea, to get a new impulse for treatment then in hospital, for new treatments, for diagnosis of patients. I think this is very helpful. We came to know future opportunities, treatment opportunities in different hepatology diseases. Also, we had a transplant session where we came to know new indications for liver transplantation. Also in oncologic diseases, I think this was a very nice exchange between colleagues. Update în hepatologie, evident că este foarte necesar, pentru că, la fel ca și celelalte arii ale medicinei, de fapt, este o specialitate în care volumul de cunoștințe se adună foarte rapid și este și foarte mare. Deci, o parte din speaker sunt profesori de reputație internațională cu o mare experiență în hepatologie și în cadrul cursului au fost abordate cele mai importante arii ale acestei specialități. Eu aș putea să mă refer în mod special la transplantul hepatic, care a fost abordat din perspective actuale. Aș începe prin a spune că pandemia COVID-19 a schimbat puțin perspectiva. Sunt țări în care, mai ales în timpul pandemiei, numărul de operații de transplant a scăzut. În România, de asemenea, el începe să-și revină și la nivel internațional și în țara noastră. Pe de altă parte, tehnicile de transplant hepatic s-au diversificat foarte mult. În primul rând, în ceea ce privește donatorii, au apărut acești donatori cu stop cardiac, la care există tehnici de a preleva organe în bună condiție și asta crește, evident, numărul de organe disponibile pentru transplant. De asemenea, s-a diversificat gama operațiilor cu transplant de la donatori în viață și cultura donatorului în viață este o altă metodă de a crește numărul de operații de transplant. În partea cealaltă, în ce privește primitorii, spectrul afecțiunilor care necesită transplant hepatic astăzi s-a modificat oarecum și el, mai ales datorită tratamentelor moderne pentru virusul hepatitic C, care altădată era spaima programelor de transplant, a spune, pentru că acești bolnavi nu numai că ajungeau în stadii foarte avansate ale bolii, dar după transplant aveau aproape 100% reinfecție cu același virus C care nu dispărea din organism. Faptul că acum avem tratamente eficiente pentru virusul C înseamnă, evident, o mare speranță. A redus mult numărul indicațiilor de transplant pentru această boală. În schimb, a crescut numărul de indicații de transplant pentru o plagă, spune, a lumii moderne și a timpurilor de astăzi, și anume steatoza hepatică non-alcoolică, a cărei incidență este în creștere, a cărei evoluție unor nu poate fi stopată și care, iată, devine o cauză importantă pentru transplant. În sfârșit, aș menționa faptul că transplantul începe să-și facă din ce în ce mai mult loc în tratamentul cancerelor de ficat, atât în cancerele primare, în hepatocarcinom, așa cum se știa de multă vreme, dar și în colangiocarcinom de curând și chiar și în anumite tipuri de metastaze hepatice. Deci, transplantul hepatic rămâne o metodă care oferă o speranță multor bolnavi care nu aveau până la apariția acestei metode, care e disponibilă și în România, unde am înregistrat progrese notabile. Există chiar mai multe programe de transplant astăzi, dintre care cel de la Fundeni continuă să facă cel mai mare număr de operații anual, cu rezultate la nivelul celor internaționale.
I'm Luca Belli. I am a pathologist from the Niguarda Hospital in Milan. It is a pleasure to be here with Patrizia Burra, who is a pathologist in Padua. We have been listening and participating to this great event in Bucharest, and it has been a great opportunity just to get some update on the development of pathology in this year and the year to come. Specifically this morning we have learned a lot about the change of the terminology of NASH disease, of steatosis. Now there has been a lot of research in the field and a lot of work going on. And the limits of hepatologies are being pushing forward also in other areas such as liver transplantation for hepatocellular carcinoma. The indication for these specific tumor is extending, and there are more opportunity for our patient. The same for the cholangiocarcinoma. And then in the afternoon we heard something about the role of the microbiome. I wonder whether Patricia can add something on this. Yeah, well, the session in the afternoon, the early afternoon, was dedicated to transplant oncology. And transplant oncology today results as a major indication for liver transplantation. Since in the last 10 years, the indication has been really changed due to the efficacy of the new antivirals against hepatitis B and hepatitis C, the increasing rate of NAFLD and NASH, changing epidemiology, but also the major interest in transplant oncology. And there are four major, let's say, tumors, liver tumors, that have been discussed today. One is the hepatocellular carcinoma, and the novelty for the hepatocellular carcinoma is the immunotherapy, meaning the possibility to use the drugs that we have in the setting without liver transplantation, also in the setting of liver transplantation, meaning either before the transplant and possibly after the transplant. So far we have a few cases, but that is really an open issue. The second tumor that was for which it was a contraindication, liver transplantation was a contraindication until a few years ago, is the cholangiocarcinoma. And we had the discussion today about a different different anatomical position of the cholangiocarcinoma with the different benefit offered by liver transplantation. But also it's time to speak about the neuroendocrine tumors and transplantation for those tumors. And finally, in the most recent years, the liver transplantation for metastasis from the colorectal cancer. And this is something that we have to wait until the only international randomized study has been completed in June 2 years ago, and we needed to wait a few years before looking at the results, where there was compare chemotherapy versus chemotherapy and liver transplantation. So I think this session was absolutely very interesting. Then we had the summing up of the new, let's say, advances in surgery. And I think among those, apart from the technical advances, robotic therapy, machine learning, artificial intelligence, but today I think one of the best advances is really offered by the change in the quality of the organs by using the machine perfusion. And this is what we, daily life we see, and we really hope that it will increase the number of organs to be used for liver transplantation.